طيب خليني نبدأ إن شاء الله. الشاشة واضحة يا جماعة؟ واضحة الشاشة؟ شايفين الشاشة؟ طيب في شغلة كمان، خليني أبدأ التسجيل. طيب اليوم إن شاء الله يا شباب بدنا نحكي عن البانداس داتا فريم. يعني بعد ما أخذنا المحاضرة الماضية النمباي، اليوم إن شاء الله بدنا نحكي على البانداس داتا فريم. البانداس داتا فريم هي عبارة عن باكج بتساعدني بشكل كتير كبير أتعامل مع البيانات. طبعا هي جاية إنه اوريدي بري انستولد في الاناكوندا باكج اللي احنا اعطيناكم اياها، لكن في حال انه انت كان في عندك بيئة بايثون ومش نازلة فيها هذه الباكج، فممكن انه انت تنزلها بهذا الامر، انه كوندا انستول بانداس او بيب انستول بانداس. هذول الاثنين بينزلوا الكوماند. واذا انت كنت على جوبيتر نوت بوك وما عندك انه امكانيه انه انت تنفذ كوماند، ممكن تنفذ نفس الكوماند بس بدك تحط قبليه علامه تعجب. تمام. وزي ما شفنا في النمباي انه انت ممكن انه يعني تستخدم النمباي لازم تعملها امبورت. برضه هنا في البانداز لازم تعمل امبورت للبانداز عشان تقدر تستخدمها. وهنا جملة الامبورت زي ما انت شايف امامك انه import pandas as bd، انه هنا بنعطيها alias name بتسهل عليك انه انت تستخدمها زي النمباي، انه import numpy as nb. طيب الآن شو هي البانداز؟ البانداز هي عبارة عن داتا فريم. الداتا فريم هو عبارة عن تيبل زي ما أنت شايف أمامك على الشاشة، ومكون من مجموعة من الروز ومجموعة من الكولومز. معنى ذلك أنه هي عبارة عن داتا ستراكشر أو باكج بتسمح لك أنه أنت تتعامل مع البيانات على شكل تيبل، يعني بتسهل عليك العمليات بشكل كتير كبير. ناخذ المسميات. طبعا إذا في أي سؤال يعني ممكن إنه أنت تفتح المايك وتسألني مباشرة، أوكي؟ أنا بدي أفترض إنه أنت فاهم، ويعني إنه أوكي بمشي على السلايد اللي وراها مباشرة. نشوف الأوتونومي للبانداز داتا ستراكشر، يعني إيش مسميات الإليمنتس الموجودة. زي ما شفنا البانداز إنه شكلها زي هيك. هي أنا في عندي مجموعة من الكولومز وعندي هنا مجموعة من الروز. هذه الكولومز وهذه الروز. تلاحظ إنه هذا الرو هايلايتد وهذا الكولوم هايلايتد. ايش هم هدول؟ حكيت انا عندي البانداز انه هذا الشكل اللي في السلايد السابقه هيو اللي انا حاطط عليه مؤشر الماوس زي ما انت شايف امامك الان، مكون من 3 اجزاء، اللي هو هذا الجزء اللي هو بيمثل القيم الفاليوز، قيم البيانات، وهذا الجزء اللي هو بهذا اللون انه هو عباره عن اسماء الاعمده الكولوم نيمز، وهذا الجزء اللي هو عباره عن الرو نيمز، وهدول انا بستخدمهم اندكس. معنى ذلك انه انا ممكن افهرس البيانات باستخدام العمود، اسم العمود واسم الصف. فانا عندي هنا عشان هيك انه شكله بهذا الشكل، فانا عندي العمود الاول هذا هو عباره عن اسماء للصفوف. تمام. عندنا هنشوف كيف شكله، ممكن يكون صف 1 صف 2، او ممكن يكون الاندكس رقمي 0 1 2 3، او ممكن تكون عباره عن اسماء، يعني قيم اسماء، يعني مثلا انه زي ما حنشوف يعني بعد شويه. تمام. فانا ممكن افهرس باستخدام العمود وباستخدام اسم العمود وباستخدام اسم الصف بهذا الشكل. تمام. طبعا الباندا هي مكونه من مجموعه من السيريز. تمام. فهذه عباره عن سيريز. السيريز هو عباره عن عمود، فهذا عباره عن عمود، اسم العمود والقيم تبعه. يعني مثلا ممكن يكون العمود هذا عباره عن معدل سقوط الامطار او مستوى سقوط الامطار بالمليمتر. تمام. وهي القيم تبعته. هذا ممكن يكون درجه الحراره وهي القيم تبعته زي هيك. حكيت كل عمود بنسميه سيري. تمام. فالسيريز هدول لو جمعتهم مع بعض بشكلوا لي البانداس داتا فريم. تمام. والرو
الرو هذا هو عبارة عن تجميع قيم من عدة أعمدة زي ما أنت شايف بهذا الشكل. تمام؟ فهذا الرو هو عبارة عن عدة يعني عدة قيم مجمعة من عدة أعمدة. طبعا عشان نوضح موضوع السيريز أكثر، إنه إحنا ممكن نتخيلها زي هيك، إنه لما يكون في عندي بيانات مكونة من عمود واحد فهذه تسمى سيريز. هي زي هيك بالضبط، إنه أنا عندي هذا عبارة عن سيريز. هي اسم العمود أبلز. تمام. وعندي الاندكس 0 1 2 3. هذا اندكس يعني زي الليست بالضبط، زي الاري بالضبط. وعندي هنا 3 2، هذا اللي هي عبارة عن أعداد التفاحة. لو جمعته مع عمود ثاني اللي هو الأورنجز، زي ما أنت شايف نفس الاندكس 0 1 2 3، هذا بشكل لي داتا فريم. فبالتالي الداتا فريم هي عبارة عن اتحاد مجموعة سيريز مع بعض، اللي هي عبارة عن مجموعة أعمدة مع بعض. طبعا هذه الأسماء أنت لازم تكون فاميليار معها، لأنه حتمر عليك. يعني قد يكون انت في عندك بيانات مكونه من عمود واحد فحيكون اسمها سيريز، وانت حتصير تقول ايش السيريز؟ السيريز هي زي الداتا فريم. فعشان هيك السلايد هذه بتلخص لك هذا الموضوع. فاسم الداتا ستراكشر لما يكون الدايمنشن واحد بيكون اسم الداتا ستراكشر سيريز، ولما يكون الدايمنشن 2 في العاده بيكون اسمه داتا فريم. فهذا عباره عن 1D labeled homogeneous array with immutable size. وهنا general 2D labeled size mutable tabular data structure. تمام. وممكن تحتوي على heterogeneous typed columns. يعني هنا الكولومز انه ممكن تكون انواع مختلفه، اما هذه عباره عن كولوم واحد لازم تكون homogeneous. اذا كان العمود هذا انتجر لازم يكون القيم كلها انتجر. ما ينفعش انه هنا في هذه السيريز انه انا عندي الابل هنا 3 وبعدين اجي هنا 2.5، لا، هذه كله انتجرز وبده يضلوا انتجرز. تمام. لكن يسمح انه انا عندي في الداتا فريم انه هذا اوكي انتجر، لكن العمود الثاني انه ممكن يكون كله فلوت. فبالتالي انه انا عندي الداتا فريم مكون من عده اعمده من انواع مختلفه. اوكي، ماشي الامور لغايه الان؟ ماشي الامور يا شباب؟ تمام يا دكتور، ماشي. تمام. اوكي، نرجع هنا لل1 دي اري. لو راح تلاحظ انه احنا بنستخدم النمباي هنا برضه كثير. فانا عندي هنا 1 دي اري وهنا 2 دي اري، ممكن انه احنا نستخدمها في الانيشاليزيشن زي ما حنشوف في السلايد الجاي. طيب كيف بدي اعرف داتا فريم؟ ممكن استخدم pandas دوت داتا فريم او بي دي. اذا انا عملت import للبانداز as بي دي كالياس، فبتصير بي دي دوت داتا فريم. ايش بعطي له؟ اول باراميتر الداتا، ثاني باراميتر الاندكس، ثالث باراميتر الكولومز، الداتا تايبس والكوبي. وممكن انه انا اعطي له بيانات فقط زي ما حنشوف في السلايد الجايه، لانه هو لحاله بيقدر انه هو يتعرف على الكولومز وعلى الداتا تايبس بهذا الشكل. فالداتا ايش ممكن تاخذ؟ ممكن تاخذ عندي array، numpy array، undimensional array يعني series، map، list، dictionary. فبالتالي الليست والماب والسيريز والنمباي array او another data frame هذه اوريدي داتا ستراكشر انت مرت عليك، انه اخذنا الليست قبل هيك، اخذنا الديكشنري. فانت ممكن تمرر له ديكشنري، بعمل لك داتا فريم من ديكشنري. ممكن تمرر ليست، ممكن تمرر سيريز، ممكن تمرر له نمباي 2 دي array مثلا على سبيل المثال. تمام. الاندكس هنا بتحدد ايش هو الرو ليبل، والكولومز بتحدد ايش هو الكولوم ليبلز، والداتا تايب ممكن انت تمررها تحدد الداتا تايب بشكل امبليسيت او ممكن يعملها ديتكت لحاله. والكوبي هنا اذا انت حابب تاخذ نسخه من زي ما في الليست بالضبط، زي اذا انت حابب تاخذ نسخه من another data frame فممكن انه انت تمرر البارامتر هذا. خلينا نشوف مثال. بدي اعمل انا data frame from scratch. فهنا import pandas as d as bd. خليني اشغل الاناكوندا.
وبدي أشغل النوت بوك عشان يكون في أمامكم تطبيق عملي، ولو أنت حابب برضه ممكن إنه أنت تطبق معايا عملي. أوكي، بشغل الجوبيتر لاب. وبروح على الدوكيومنتس هنا، وهنا على الماي كود، وهنا بدي أعمل نوت بوك جديد، فبختار نيو بايثون 3 نوت بوك، وهنا بدي أعمل له إعادة تسمية، بدي أسميه بانداس نوت 1. هنا أول خطوة، يعني خلينا نعمل الإمبورت اللي إحنا محتاجينها. إمبورت numpy as nb import pandas as bd. دايما تعود إنه هدول إنه تعملهم، يعني تحطهم في أول سيل وتعملهم امبورت مره واحده. خلص انت محتاج انه انت تستدعي هذا السيل مره واحده، مش كل مره بدك تعمل فيها بانداز او نمباي اري محتاج انه انت تعمل الامبورت. خلص بتعمله مره واحده وخلص. بعديها بعمل سيل جديده، وهنا راح اخذ الكود اللي هنا. لاحظ انه هنا ايش اعطيته سميت انا عندي الداتا. هذا عباره عن ديكشنري زي ما انت شايف، هذا عباره عن الكي، والفاليو عباره عن ليست. هذا الكي الثاني، وهذا عباره عن ليست. تمام. ف هنا بس هو عشان في مشكله في النسخ كان. هاي مثلا انا بديش اياها ارقام متسلسله، يعني خلينا نعرف 4 ارقام مثلا، 4 6 1 3. وهنا الاورنجز انا عندي 9 5 3 8. اوكي، فهي جيب له. شوف كيف شكل الديكشنري. تمام، هاي كي هاي فاليو. واذا بتتذكر من درس الديكشنري انه انا ممكن اشوف الكيز بهذا الشكل. انا عندي الكيز هي عباره عن ابل واورنجز، اللي هي هتكون عباره عن اسم الاعمده. القيم تبعت الاعمده هي عباره عن ليست. تمام، فممكن اجيب الفاليوز بهذا الشكل. فبالتالي هي الليسته الاولى وهي الليسته الثانيه. تمام. الان من الديكشنري هذا، تمام، بدي اعرف بانداز داتا فريم. فارجع لي هنا على السلايد. ف دي اف بتساوي بي دي داتا فريم، وبعطي له البيانات. شوف كيف شكلها هيطلع بهذا الشكل. ف هنا انه دي اف اختصار لداتا فريم بتساوي بي دي دوت داتا
بتعمل التاب لحاله بعمل لك اوتو كومبليت وبتعطي له الداتا بهذا الشكل. طبعا انا بدي اشوف شكله، فبعمل زي هيك بيعطيني شكله انه انا في عندي هنا عباره عن داتا فريم زي الشكل اللي حكينا لك اياه هذا بالضبط. تمام. ومكون من ايش؟ مكون من عمودين، العمود الاول ابل والعمود الثاني اورنجز، وهذا عباره عن الاندكس. طبعا بما انه انا مش محدد اندكس هنا فبيعطيني الاندكس اوتوماتيك، يعني زي الليسته بالضبط، ببدا 0 1 2 3 4. تمام. فهيك انا عرفت داتا فريم فروم سكراتش. طيب ممكن اعطي يعني انه انا بدي ازود شغله ثانيه، يعني انه انا الليبلز هذه، او عفوا بدي اعرف للديتا هذه اللي انا عرفتها قبل شويه، بدي ادي لها اندكس. الاندكس هو عباره عن اسماء الروز، اسماء الصف. هذا الصف تبع احمد بيحدد انه هو قديش عنده تفاحات وقديش عنده برتقالات بهذا الشكل. تمام. فخليني ارجع هنا على هاي، بدي ارجع اعرف زي هيك. بس ايش بدي اعطي له؟ بدي اعطي له باراميتر ثاني اللي هو اسمه الاندكس بتساوي، وبدي ادي له اياها في ليست. وهنا بدي ارجع لك على هاي السلايد. هذه السلايد مش احنا كنا نشرح فيها انه يعني انه ايش الباراميترز؟ هذا اساسي، ما بينفعش انه انت تعمل داتا فريم اذا ما اعطيتوش اياه بيعمل لك داتا فريم فاضي. الداتا بتمرر له البيانات خلص بعمل لك. الباراميتر الثاني هو اللي بنحكي عنه الان، انه انا بدي احدد اندكس اللي هو عباره عن اسماء الصفوف. وهنا بدي احكي انا عندي 4 صفوف. تمام. فبالتالي انا عندي احمد وعلي وعادل و و و شو اسمه هو ايمن. اوكي. تمام. وهي اورجيكم شكل الدي اف كيف شكله. فبالتالي طبق هذا الليبل هنا، معنى ذلك ان احمد عنده 4 تفاحات و9 برتقالات، علي عنده 6 و5 وهكذا. فبالتالي هنا صار في عندي ليبل. تمام. ممكن الليبل هذا يكون عباره عن اسماء الاشهر، يعني احنا حنشوف نتوسع شويه شويه. يعني هنا مثلا ممكن يكون عباره عن سقوط الامطار، وهنا عباره عن الضغط الجوي مثلا، او سرعه الرياح، وهنا ممكن يكون نوفمبر، اكتوبر، ديسمبر الى اخره من الاشهر بهذا الشكل. او ممكن يكون عباره عن سنوات، ممكن يكون اشياء كثيره انت ممكن تستخدمها. بس احنا ناخذ الاساسيات، وعندنا حنشوف يعني تطبيقات لها علاقه بالهيدرولوجي. اوكي. تمام الامور لغايه الان يا شباب؟ تمام يا دكتور. تمام. طيب شفنا كيف نستخدم الاندكس. الآن أنا ممكن أنا أحمل البيانات من ديكشنري. تمام. زي ما أنا عملت داتا فريم إنه وأعطيته مباشرة البيانات، بس هنا ممكن أحدد إنه from dict برضه طريقة ثانية. والديكشنري هذا ممكن يكون عبارة عن field array like أو field dictionary بهذا الشكل. حنشوف كيف شكله. والباراميتر الثاني اللي حتمرر له اياه اللي هو الاورينت. الاورينت اللي هو يعني شو توجيه، يعني شو توجه البيانات، انه هل هو كولومز ولا اندكس، يعني حنشوف ايش الفرق بيناتهم. تمام. خلينا نشوف هذا الكلام بمثال. يعني انا عندي هنا بدي استخدم الاورينت كيبورد، وانا هنا انا عندي هذا عباره عن الداتا، هي عباره عن ديكشنري. انا عندي كولوم 1 وهي القيم، كولوم 2 هي القيم. حملت الديكشنري او الداتا فريم هذا فروم ديكشنري، هي اعطاني نفس النتيجه السابقه زي ما شفنا مع الابل والاورنج هنا. ولما اديناها اندكس اللي هو احمد وعلي وراشد وحمزه، اوكي، نفس النتيجه بالضبط. الان بدي استخدم الاورينت هنا نفس الداتا، ولكن هنا في انشاء الداتا فريم
قلت له from dictionary اديته الاورينت اندكس. فبالتالي هنا اللي اختلف انه صار انا عندي رو 1 ورو 2 هي عباره عن اسماء الصفوف، وهذه هي عباره عن القيم. فبالتالي انه صار العكس انا عندي. فانت ممكن انه انت تعكس، لو انت بدك تعكس توجيه يعني الاورينتيشن تبع التيبل انت عندك، ممكن تستخدم هذه الشغله. اوكي طيب الان كيف ما انا ممكن احمل يعني هذا الكلام كله؟ انه انا كيف عرفت يعني داتا فريم. تمام، خليني ارجع على كيف عرفت داتا فريم من بيانات انا حطيتها يعني بهذا الشكل. تمام، انت ممكن تستخدم بالمناسبه انه يعني تستخدم النمباي عشان تعمل جنريشن لا. فهنا انا بدي اديله البيانات اللي هو nb دوت، وهنا بدي ارجع على محاضره لهذه، وبدي استخدم على سبيل المثال انه a range، او بدي استخدم 2D array يعني انه يعني، او خلينا نستخدم هاي يعني، بس انه انا في عندي عباره عن هذه الليسته الاولى اللي هو a range، بحط له اياها انه بهذا الشكل، مكونه من صفين nb.arange. أنا بدي مثلا من 1 ل10 أو ل20، وبدي 4 قيم. يبقى هذا العنصر الأول أنا عندي، والعنصر الثاني برضه نفس الفكرة، يعني من نفس الرينج، هذا عبارة عن أرقام عشوائية. شوف كيف بورجي لك شكل الداتا فريم بهذا الشكل. تمام، فهنا أنا عندي هي الليستة الأولى وهي الليستة الثانية، فبالتالي أنا عندي الاندكس 0 والاندكس 1، وهي أنا عندي عبارة عن الأربع قيم إنه بشكل عشوائي. الآن ممكن أنا أعطي له باراميتر ثاني اللي هو أسماء الأعمدة، بدل ما هو مرقم لي إياها 0 1 2 3، ممكن أدي له الأعمدة. فالأعمدة هذه ممكن أسميها إنه أستدعي إنه الباراميتر كولومز بتساوي، وبفتح لستة وبحط اسم العمود الأول. اسم العمود الأول على سبيل المثال درجة الحرارة، العمود الثاني البريشر، العمود الثالث اللي هو عبارة عن الويند سبيد، العمود الرابع اللي هو الهيوميد. الهيوميديتي. بالمناسبة يعني أنا ممكن إيش أسوي؟ أنزل بهذه زي هيك إنه كمالتي لاين، تمام، بحيث إنه يصير الكود أنا عندي ريدابل أكثر بهذا الشكل. تمام، فشوف كيف شكل الداتا فريم لما أنا أعطيته أسماء الأعمدة بهذا الشكل. ثواني أشوف قديش أنا عندي عدد القيم. 0 1 2 3 4، معنى ذلك إنه 5 قيم. فبالتالي هنا أنا بدي أنزل تحت زي هيك، وهنا بدي أضيف عمود إضافي اللي هو إيش ممكن يكون إنه قديش مثلا المقدار الكلاود. أوكي، فبالتالي هنا تغير أسماء الأعمدة. ممكن أعطي باراميتر ثاني اللي هو عبارة عن الاندكس بتساوي. هنا بدي احكي له انه الاندكس هذا بدل ما هو 0 و1، تمام، ممكن انا احط له انا عندي قيم، والقيم هذه هي عباره عن على سبيل المثال انه يعني اذا هذه متوسطات ممكن انه اقول له انه اكتوبر نوفمبر بهذا الشكل. فبالتالي هنا صار انا عندي الداتا فريم، استخدمت النمباي اري عشان تعمل لي جنريشن لصفين، تمام،
وممكن اعملها ك 2 دي اري، وهنا اديته الكولومز اسماء الاعمده، فبدل ما كان انه اذا انا ما اديتوش راح يعمل 0 1 2 3 4، وهنا اديته الاندكس عشان اعطي له اسماء الصفوف بهذا الشكل، عشان انا ممكن اعمل سلايسنج باسم الصف واسم العمود. يعني بدي البريشر مثلا في نوفمبر، يفترض انه القيمه تطلع لك 5. اوكي طيب، يعني حبيت انه انا اورجي لك هذه عشان انا اورجي لك انه انت ممكن تعمل لود للداتا فريم من ملفات. يعني سابقا كنا نعمل يعني انه لود لداتا فريم او نعرف داتا فريم ونعرف البيانات يعني كراندوم داتا او نكتبها مباشره هنا، لكن الاصل انت ايش بدك تتعامل؟ بدك تتعامل مع ملفات، والملفات اللي انت ممكن تتعامل معها زي ما انت شايف امامك على الشاشه من فورماتس مختلفه: CSV، XLS. هدول اكثر 2 فورماتس انت ممكن انه انت تتعامل معهم. فانت راح تستخدم الداله ريد اللي هو bd.read، والستار هذه راح تستبدلها بايش؟ CSV او XLS انت في الغالب، اللي هو اسم الفايل فورمات اللي انت بتتعامل معه. بتحمل الداتا فريم تبعك وبتجري عليه الكالكوليشنز اللي انت بدك اياها، الحسابات اللي بدك اياها. والان الداتا فريم التعديلات اللي انت عملتها بدك تحفظها، فبدك تستخدم فانكشن to اللي هو bd.to، اسم الداتا فريم دوت to، وهنا بتحط الفورمات اللي انت بدك اياه. ممكن تحفظه CSV او XLS، في عندك فورمات كثيره: جيسون، SQL، باركت. في الغالب اللي انت حتتعامل معاه CSV XLS. اوكي، خلينا نشوف مثال على هذه الشغله. طبعا المثال انه انا في عندي ملف CSV زي ما انت شايفه هنا، dataset.csv. كيف شكله؟ شكله زي هيك، في 3 اعمده، تمام، و 4 صفوف زي ما انت شايف. فبعمل import للبانداز as bd، وبعمل df بتساوي read CSV، وبعطي له اسم الملف، تمام. بطبع الداتا فريم، يفترض انه يطلع شكله زي ما احنا شفناه سابقا، اللي هو نفس الداتا فريم هذا بالضبط، شكله بهذا الشكل بالضبط، تمام. والان انا ممكن انه انا يعني استدعي اقرا نفس هذا، انه ريد سي اس في، اديله نفس الداتا سيت، وهنا بدي استخدم باراميتر ثاني اللي هو الاندكس كولوم. لاحظ كيف شكل، يعني هنا لما احنا استدعينا ريد داتا دوت سي اس في، هي شايف كيف شكله صار زي هيك. في انا عندي هنا عمود unnamed 0، هذا العمود ما له اسم. هو فعلا ما له اسم، انت لو اطلعت هنا على الخليه هذه ما في اسم. العمود هذا العمود بي اسمه ابل، العمود سي اسمه اورنج، لكن هذا ما له اسم، تمام. فبالتالي هنا راح اعتبر لي اياه انه هذا العمود ملوش يعني اسم، واعتبره قيم: احمد، علي، راشد، حمزه، وحط لي اندكس من عنده. والاندكس هذا تسلسلي زي ما في الليست، انا عندي 0 1 2 3، تمام. لكن بينما لما احمل الداتا سيت واحط الاندكس كولوم بتساوي 0، يعني هنا اول عمود ان الاندكس تبعه 0، معنى ذلك انه هو بفهم انه العمود هذا هو عباره عن اندكس، وبتعامل معاه كاندكس انه مش كقيم، فبالتالي بيكون شكل البيانات زي هيك، انه هذه بعتبرها عباره عن اسماء الصفوف، تمام. ممكن انت تدي له الاندكس كولوم اي كولوم ثاني انت بدك اياه، 1 2 3، فبالتالي انه تتعامل معاه بهذا الشكل. طبعا هذه زي ما حكينا انه انت ممكن تجري عليها التعديلات، وبعدين انه انت تحفظه ل df.csv، بتروح تكتبه هنا كCSV، بنحفظ عندك على الديسك. خلينا نشوف ايش ممكن نسوي عمليات على الداتا فريم قبل ما انه انت تكتب على ملف. طبعا اول عمليه، يعني خلينا ناخذ هذه الشغله، يعني ناخذ، يعني انت اذا بدك تطبق يعني ممكن تروح على اليو ار ال هذا. اليو ار ال هذا احط لك اياه في الشات. تمام.
طبعا الموفي لينس هذا عبارة عن داتا سيت. تمام. الداتا سيت هذه يعني انت ممكن انه تحمل السمول داتا سيت هذه اللي هي الام ال ليتست سمول دوت زد اي دي. تمام. حجمها 1 ميجا، وحتلاقي يعني بعد ما انت تفك الضغط تبعها حتلاقي انت في عندك هنا لينكس، موفيز، ريتنج، ريد مي والتاجز. احنا محتاجين هذا الملف. فهذا الملف ايش بدي اسوي؟ وين بدي احطه؟ بدي احطه وين انا بتعامل مع مع ال انه انا وين موجود اصلا؟ موجود في مجلد الدوكيومنتس. فبفتح انا عندي الدوكيومنتس زي هيك. هاتي الدوكيومنتس، وفي عندي ملف اللي هو ماي كود، وبروح باخذ هذا الملف مباشرة، بفك الضغط تبعه هنا في نفس المسار. فساعتها بقدر انه انا احمل هذا الملف. فبرجع هنا على الكود، وبحكي انه بدي اعرف دي اف بتساوي. طبعا انا دائما بستخدم نفس المتغير، يعني ممكن استخدم اسم متغير جديد، يعني ممكن اسميه موفي دي اف او الداتا فريم تبع الموفيز. ايش بتساوي؟ بي دي دوت تريد زي ما اتفقنا اندرسكور الفورمات تبعه سي اس في، واسم الملف movies.csv movies.csv. من هنا خلينا ناخذ موفيز. اوكي، وخلينا اورجيكم كيف شكله بهذا الشكل. فبالتالي طبعا هنا راح اعمل لي اي دي جديد. تمام. مع انه الداتا فريم هذا الملف هذا في له اصلا اندكس كولوم. فزي ما هو مشروح هنا في السلايد، انه ايش بدي ادي له؟ الاندكس كولوم اللي هو التايتل، اللي هو اسم الكولوم اللي هو التايتل، اللي هو عباره عن اسم الفيلم. فهنا بدي له الاندكس كولوم بتساوي اسمه تايتل. فبالتالي هذا راح يصير اسماء الصفوف اللي عندي صار بهذا الشكل. تمام. فأنا عندي إنه مكونة من صفين ومكونة من 9742 صف. تمام. طبعا هنا اسم يعني اسم الفيلم أو عنوان الفيلم بالإضافة لشو نوعه، إنه هذا عبارة عن أدفنتشر، مغامرات، أنيميشن، مناسب للأطفال، كوميدي، فانتازي، زي هيك. وهكذا إنه مفصولة ب هاي اللي هي السيبريتور هذا. تمام. طيب الآن ممكن إن إحنا يعني نتفرج على البيانات. فخلي أجيب هذه هنا هيك، وأجيب هذه هنا عشان تصير عندي الأمور أسرع شوية. فممكن أنا أجيب عشان تكون الأمور عندكم واضحة أكثر، بس عشان أتذكر أنا هنا. فهذا الموفيز دي اف دوت هيد بيجيب لي أول 5 عناصر. تمام. وفي أنا عندي ممكن أجيب، يعني هو باي ديفولت 5، فبدي أجيب أول 10 عناصر بدي له القيمة هذه. تمام. فهنا أو جاب لي أول 10 أفلام، بدي أشوف آخر 10 أفلام بستخدم دالة التيل. والتيل زي ما حكينا إنه ممكن أمرر باي ديفولت إنه بيجيب لي آخر 5، أو ممكن أحط عندي 10 زي هيك فبيجيب لي آخر 10 أو آخر 7 الرقم اللي أنا بدي إياه. تمام. في عندي دالة اسمها info. دالة الانفو
تجيب لي معلومات عن الداتا فريم هذا، انه في انا عندي عمودين اللي هو الموفي اي ديز والجينر، وكل واحد بحط لي ايش الداتا تايب تبعه، انه هذا عباره عن انتجر وهذا عباره عن اوبجكت لانه سترينج اصلا. تمام. وبجيب لي قديش حاجز من الذاكره. في انا بدي اعرف الشيب تبعه زي النمباي بالضبط، بستخدم الشيب. فهنا بجيب لي انه هو مكون من 9742 صف وعمودين. تمام. وهذه الشغله احنا شفناها لما شفنا الداتا فريم كله. ممكن انا اطبع الداتا فريم كله بهذا الشكل، اي دي اف بهذا الشكل. زي ما انت شايف هنا عرض لي كل الداتا فريم، وزي ما شفنا في النمباي اري لما تكون ضخمه بعرضهاش كلها. زي شايف هذه النقط نقط نقط، هنا ايش عمل؟ عرض اول 5 واخر 5 وحط في النص نقط 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 اللي هو، وحكى لي انه اللي هو يعني في بيانات هنا، وحكى لي انه في عندي 9000 صف، 9742 صف مكونه من عمودين. تمام. طبعا التعامل مع دكتور، الدبليك. نعم. هلا هون بحكي لنا انه عندنا تو كولومز اللي هو الاي دي والجنر، صح؟ صحيح. طب بالنسبة لكلمة تايتل فوق هاي شو تعتبر؟ تايتل مش احنا اعتبرناها اندكس لما اجيت حملت هنا؟ صح، بس يعني هل يعتبر الاندكس مش من ضمن الكولوم، مش من ضمن عدد الكولوم؟ مش يعني لانه هو يعتبر عباره عن اسماء صفوف، يعني اسم الصف نفسه. فبالتالي انه بتم استبعاده من الاعمده اللي تعتبر انه قيم، يعني انه هنا انه بستخدمه يعني كاسماء صفوف بهذا الشكل. تمام. تمام. طيب البيانات هذه ما فيهاش دوبليكيتس، بس انا ممكن اعمل دوبليكيت. بدنا نستخدم داله الابند. داله الابند يعني زي الليست بالضبط. فهنا بدي اعرف temp df. هنا temp df بتساوي movies df دوت append، وهنا بعطي له انه يعني بعمل دوبليكيت، يعني انه زي كانه الداتا فريم نفسه بروح بعمل ابند بنفس الداتا فريم، فبالتالي بيصير في عندي دوبليكيت، فهذا الرقم حيتضاعف انا عندي. هنا شوف شكل التمب بهذا الشكل. فهنا صار في عندي 19000 بدل ما كان 9000، صار في عندي 19000. تمام. هنا صار في هذه الحالة انه صار في عندي دوبليكيت بهذا الشكل. فالآن الدوبليكيتس هذه كيف بدي أشيلها؟ فبدي أستخدم هذه الدالة اللي هي drop duplicates، وبدي أطبع الشيب بعديها. فلاحظ إنه هو حيشيل لك الدوبليكيتس بهذا الشكل، فرجع 9742. أوكي. يعني الفكرة في الموضوع إنه هنا أنا اصطنعت دوبليكيتس في هذه البيانات، لأنه البيانات هذه ما فيها دوبليكيت، وش رحت شلتها باستخدام دالة drop duplicates. انت يعني في البيانات في الريال داتا يعني حتواجه اكيد بطبيعه الحال دوبليكيتس، فبدل ما يعني هذه الداله مريحه جدا عشان انت تتخلص من الدوبليكيتس. طبعا الدوبليكيتس هذه زي ما انت شايف هنا انه عرفت انه temp df بتساوي temp df دوت duplicates، لانه لو انت استدعيت هذه بترجع لك داتا فريم، وداتا فريم الاصلي يعني بيكون انه ما تغيرت القيم اللي فيه، يعني ما انشالت الدبليكيتس. فعشان هيك انه بتساوي انه temp df بتساوي temp df drop duplicates. لكن اذا انت بدك اياها تطبق مباشره على البيانات الحقيقيه، فبتروح بتحط متغير هنا انه drop duplicates in place بتساوي true، معناها انه غير لي القيم نفسها في الداتا فريم، ما ترجعليش داتا فريم جديد، غير في نفس الداتا فريم. اوكي. في عندي دالة describes. describe دالة هذه انه بتعطيني بشكل عام يعني احصائيات عامة عن الداتا فريم.
فبتعطيني الكاونت والمين والستاندرد ديفيشن، تمام، والمينيموم، وقديش انا عندي يعني هذه للموفي اي دي، يعني بطبيعه الحال لانه احنا يعني هنا في انا عندي شو اسمه يعني اعمده اكثر، في عندي عمود الرانك، في عندي عمود الير، في عندي الران تايم، في عندي عمود الريتنج، فهذه كلها برضه طلع لها احصائيات. فانا ممكن استخدم يعني اسم عمود معين، وهنا انه انا بدي اجيب عمود معين، تمام، واجيب ديسكرايب له، فبروح بطلع لي الكاونت واليونيك والتوب والفريكوينت، انه الفريكوينسي قديش، تمام. طيب ناخذ امثله اضافيه كيف انه انا اعرف داتا فريم، عفوا دي اف. اوكي، طبعا هنا انا في عندي 1 كولوم، زي ما انت شايف انه هذه عباره عن ليست، بدل ما كنا نعرف ديكشنري هي عرفت ليست، وهنا اعطيته البيانات، وهي الدي اف. زي ما انت شايف انه انا عندي اسم العمود سماه زيرو ما دام فيش عندي اسماء للاعمده، وحط لي اندكس لحاله 0 1 2 3 4 5 بهذا الشكل. ممكن اعرف هنا 2 كولومز، لاحظ انه هنا البيانات انه موجود على شكل ديكشنري، فهنا اسم العمود الاول نيم، واسم العمود الثاني ايج، وهنا الفاليوز اي وبي بي، وهنا العمر 30 و45 بهذا الشكل. هنا في عندي 3 اعمده، بس العمود الثالث انه في ميسنج فاليو، راح تلاحظ انه العمود الاول A هي 1، العمود الثاني B هي القيمه 2، يبقى هذا الصف الاول. الصف الثاني انه A وB وC زياده، فبالتالي الصف الاول ما في سي والصف الثاني في سي، فبالتالي انه راح يكون شكلها زي هيك. النان هذه عباره عن نوت نمبر، هو عباره عن ميسنج فاليو، وعدنا حنشوف كيف انه احنا نتعامل مع الميسنج فاليو. هذه العكس، يعني هذه عفوا هذه مش العكس، انه هذه انه بس انه مجرد انه اعطاها يعني اسماء للاعمده اللي هو فيرست وسكند، وانها في عندي هنا ميسنج فاليو، تمام. هنا ممكن انه يكون في عندي انه اعرف البيانات على شكل سيريز. بعتقد انه يعني خلاص انه هذه ما فيش لها داعي، يعني اوكي، يعني ممكن نعمل دروب لهي السلايد. وهنا خلينا نشوف كيف يعني، او خلينا نشرحها لانه راح نعتمد عليها في السلايد اللاحقه. يعني هنا لاحظ انه انا في عندي معرف في 2 سيريز، لاحظ انه import pandas as bd.series bd.series، فهذا العمود الاول، هذا العمود الثاني، هنا 1 2 3، وهنا 1 2 3 4، وهنا الاندكس ABC، وهنا ABCD. فهدول ال 2 data frames زي ما انت شايف انا معرفهم هنا في ديكشنري، وهنا عرفت داتا فريم، عفوا التو سيريز هدول معرفات كديكشنري، وعرفت منهم داتا فريم طبعت شكله، فبالتالي هي العمود الاول الثاني، وهي A B C D. فبالتالي هنا السيريز الاولى في شيء عندي القيمه، في شيء عندي قيمه لدي، فبالتالي حطها نعم، تمام. طيب نيجي الان نشوف كيف بدنا نجمع تو داتا فريم. فبالتالي انا عندي الداتا فريم الاول، انا عندي هو عبارة عن مكون من عمودين، انه 1 و 2 زي ما انت شايف، هي 1 و 2، تمام. الآن ايش بدي اسوي؟ هي عرفت منه داتا فريم، ورحت بدي اعرف عمود ثالث. العمود الثالث هذا سميته تري، وهو عبارة عن قيم جديدة. بمعنى آخر يعني خليني أطبق لك هذا الكلام بشكل عملي. يعني هنا زي، خليني أرجع هنا وين عملت، خليني أطبق على هذا الكلام. أوكي، هاي أنا عندي الداتا فريم هذا هو مكون من صفين و5 أعمدة. الآن بدي أضيف عمود جديد. كيف بدي أضيف عمود جديد؟ ببساطة كيف بدي أعمل أكسس لعمود جديد؟
بدنا نشوف السلايسنج، يعني انه انا بدي اشوف، بس بدي اشوف عمود التمبريتشر، فبعمل زي هيك زي ما بنتعامل مع الدكشنري بالضبط. فبحط البراكتس زي هيك وبحط الاندكس. الاندكس هو عباره عن كي اللي هو عباره عن اسم العمود. بدي اشوف عمود الرياح فقط، فبجيب لي اياه انه هنا في 9 اكتوبر، في اكتوبر كان 9 وبرضه في نوفمبر كان 9. تمام. خلينا بس عشان انه يولد ارقام عشوائيه مختلفه، خلينا نستخدم رينج مختلف 15. اوكي تمام. هنا انا عملت اكسس لعمود جديد. الان بدي اضيف عمود جديد زي ما في الدكشنري بالضبط. فبدي اضيف عمود مثلا على سبيل المثال الايفابوريشن. تمام. ايش بيساوي؟ بحطه بشكل مباشر زي ما احنا شايفين هنا في هذا السلايد، انه عباره عن سيريز عمود. تمام. وبياخذ نفس الكولومز، فممكن انا احطه عباره عن لسته بشكل مباشر. انا عندي مثلا 3 و4 بهذا الشكل. شوف شكل الداتا فريم كيف صار شكله. فبالتالي هنا بهذا الشكل ممكن انه اعطي له اياه على شكل داتا فريم، ويكون اسماء الصفوف نفس الصفوف عشان ما يصيرش في لبس في الموضوع، زي ما هو عامل هنا في هذا السلايد، انه هنا معرف يعني بي دي دوت سيريز وحاطط القيم وحاطط الاندكس اي بي سي بهذا الشكل. الان ايش بدنا نسوي؟ بدي على سبيل المثال انه انا بدي اعرف عمود رابع وهو عباره عن مجموع عمودين. يعني خليني اسوي هذه الشغله. لنفترض انه هنا بدي اعمل عمود جديد. العمود هذا هو عباره عن انه evaporation plus مثلا على سبيل المثال يعني بدي اجمع الايفابوريشن مع الضغط. فايش بيساوي؟ بيساوي دي اف، بدي اعمل اكسس لعمود الايفابوريشن، زائد بدي اعمل اكسس دي اف لعمود البريشر. خلينا نشوف شكل الدي اف كيف شكله. فصار انا عندي العمود هذا هو عباره عن حاصل جمع بين الايفابوريشن والبريشر. فبالتالي انت بدك تتخيل الموضوع انه انت عندك داتا فريم بدك تعمل كالكوليشن معينه. فانت ايش ممكن تسوي؟ تعمل الكالكوليشن هذه في عمود جديد وترجع تكتب هذا الكلام. يعني خلينا نجرب الكتابه بالمره. هي دي اف دوت تو سي اس في، وبسمي اسم الملف مثلا نيو داتا دوت سي اس في. بنفذ هذا الكلام وبفتح هنا على، فبلاقي انه البيانات انه متسجله هنا بهذا الشكل. تمام. افتح لك اياها تشوف على شكل سياسي فايل. زي ما انا عملتها بالضبط. ممكن ارجع اعملها لود ثاني بهذا الشكل. هذه انت ضروري جدا انه انت يعني انه انت تعود نفسك على البانداز، لانه حتستخدمها بشكل كثير كبير في الداتا فيجواليزيشن، وحتستخدمها بشكل كثير كبير في موضوع المشروع. لانه انت المشروع حيكون في عندك داتا سيت بدك تشتغل عليها، تعمل حسابات معينه وتطلع لنا النتائج. اوكي. طبعا السلايسنج زي ما شفنا قبل هيك، انت هنا انه انت بتقول له انا بدي انه الداتا فريم العمود الثاني، من العمود الثاني عفوا من الاندكس 2 للاندكس 4 اللي هو عباره عن صفين اللي هم السي والدي زي ما انت شايف بهذا الشكل. تمام. هذا السلايسنج. تمام. طبعا الديليشن
ايش ممكن تسوي؟ ممكن تعمل دروب لكولوم معين. طبعا الكولوم هذا اللي انا يعني اذا انا ما بديش اياه بقدر انه انا اعمل له دروب. تمام. وبهذا الشكل خليني اجي لك يعني هاي الدي اف كمان مره هذا العمود مثلا على سبيل المثال خلاص بطلت بدي اياه. ف دوت دروب وبحط هنا اسم الكولوم بحط هذا الاسم كيف شكل الدي اف. بحط له اياه على شكل كولومز بهذا الشكل. طبعا هنا زي ما تعودنا انه الدروب هذه بترجع داتا فريم جديد، فبالتالي انه هي ضايل عندك. فهنا اجى وقت الان بليس، فان بليس بتساوي ترو. يا اما بعمل انه الدي اف بتساوي الدي اف دوت دروب، او بستخدم الان بليس. خلينا نستخدم الان بليس هذه المره، فبصير انه دروب له بهذا الشكل. العمود هذا بطل انه موجود. طبعا الكونكاتينيشن انت ممكن تعمل كونكاتينيت لتو داتا فريمز بهذا الشكل. لما في عندي هنا دي اف 1 ودي اف 2، فدي اف 3 هو عباره عن كونكاتينيت من دي اف 1 ودي اف 2، بحطهم تحت بعض. خليني اورجي لك كيف شكل الناتج بهذا الشكل. فانت عندك هنا يعني ممكن انا اعرض لك يعني اجزئ لك اياها. هاي دي اف 1 وهاي دي اف 2 كيف شكله، ودي اف 3 هو عبارة عن كونكاتينيشن بين دي اف 1 ودي اف 2، بحط لك اياهم تحت بعض. فبالتالي انه هنا في عندي 4 قيم. فبالتالي هنا A 1090 B 20 5 هي 1090 B 20 95، وهذه القيم انه B 25 80 وهذه C 30 97 بهذا الشكل. تمام. طيب ممكن تاخذوا اكسرسايز. الاكسرسايز هذا يعني هو عباره عن انه انت بدك تقرا ملف اكسل، وبدك تحسب لي الافرج لاول 6 اعمده. يعني هذه الست اعمده يعني زي ما انت شايف انا عندي الاندكس هو عباره عن الير، وهذا عباره عن قياسات معينه بدي اياك تحسب الافرج تبعها بهذا الشكل. فهذا ممكن يكون تمرين انه انت تشتغل عليه. وننتقل للجزء البراكتس لتمارين اكثر اقرب للهيدرولوجي مع دكتور إلجا. بس خليني اوقف التسجيل. في اي اسئله على الجزء الاول قبل ما ننتقل لدكتور إلجا انه تشرح بشكل عملي اكثر؟ في اي اسئله يا شباب؟ شباب انتوا عاملين ميوت للمايك، انتوا بتحكوا انتوا عاملين ميوت للمايك. طيب okay, Dr. Ilga, are you here with us? Yes, I've been Okay. here for 40 minutes. It was very interesting. Okay.
I didn't notice. No. Maybe I will learn a bit of Arabic. Maybe I should join more sessions. Maybe just next time. So I could switch to English, but I didn't notice that you were there. No problem. Okay, so Dr. Ilga, the floor is yours. So you can start sharing your screen, but just let me ask the students if they have. Do you have any questions about the first part? Students. Okay, perfect. Dr. Mu'taz, Yes. should we import like NumPy as NP or just import Pandas as BD? Can you repeat the question? Because I guess that. Yeah, in the first code when we start coding, Yeah. should we use import NumPy as NP or just using import Pandas as BD? No. It's like I was talking here. Yeah, let me share my screen again. Yeah. So I told you here, it's like here in the first cell, all the imports that you need, you just do it here. It's better because you need to do it only once. And I imported Pandas as BD because we need it today, and NumPy as NB. It's not always needed, but I need it today because I wanted to generate some random data. As you see here, I use it. Oops. I use it here to generate some random data. That's why I import it. So, but not always needed in your code. May I add something? Yes. And it's generally a good practice. So when you make your software, you have all the imports at the beginning of your script. Mm-hmm. And then you can have all your functions that you define, and then the main code. Yes. It makes it more readable and more organized. Yeah. Yes, thank you. So before I start sharing my screen, I would like to hear your voices. So how are you doing today? Myself, I'm doing good. What about you? I've heard two. How about the others? Thank you. Doing well. Great. We are 13, right? Yes, I think some of the students, they speak, but the mic is mute, so it's like they are not aware that. So you should unmute yourself. Your mic first. Yes. Yeah. Or if you have problems with your mic, you can also type in the chat. I just want to make sure you're all there. Or just, I don't know. No, I think they can easily unmute themselves. Yes, so please do so. It's this time I don't see you like here in the classroom, so I just want to connect. Dr. Ilga, we are here. We are listening. That's good. Thank you, Mohammed. I haven't heard from the ladies. I know there are a few ladies in the class. I didn't hear any voices. Yeah, we are here. We're waiting you. Waiting you. Okay, that's great. So I hope it was interesting. The first part you did with Dr. Motas about Pandas. I think it's a very useful library to work with data. And I have prepared a small exercise that you can do at home. I will just explain it now.
But before I do that, maybe I can go back to the assignment of last week. Have posted everything on the platform. So maybe I can quickly show it to you. Let me find it back. Dr. Elga, I have a question. Yes, please. For the assignment, we read the ASCII files, then we make the equation. How can I save it as ASCII file? Yes, so you need to create code to do that. Now, there is this function, the one you use to read the ASCII file, that should give you some, let's say, inspiration for creating your own function. So you can go back to the lectures where you've seen how to read and write. Okay, on file. We can use the function that we used for txt file, same as the ASCII file? Yes, so an ASCII file is a text file, just the extension is different. So it's not .txt, but it's .asc. But inside, so this ASCII file you can open with any text editor. So it works the same way. So instead of reading, you have to write, and you have to write in the proper way. So you need to have a header, the same as the other ASCII files, and then you need the data structured in rows and columns. That's a little bit the challenge of the assignment. Okay, we will use the read and write function, but we will as the function you put for us. Yes, so you can use, there are functions in NumPy to write. You can, so I think you can, if you look a bit online, I think you can find functions that will help you to write to file. Okay. If you have troubles with that, you can also put a comment in the, we have this platform, so I can monitor next week if there are questions. I know it's holiday for you, but I will be working, so I can check. Maybe I can share my screen. Let's see if I can share the right part. Can you see my screen now? Yes. Yes. So there is here, post your programming question. So here you can use this part to add the topic of discussion. So if you have issues and problems, you can try that. And just look into NumPy if you can find functions that will allow you to do that. If this is, you see, you load a txt, but in reality it's not a txt. Yeah? So an ASCII file is ASCII file, but it's still a text file. And you will need a number of, you need information about the header, basically. So one thing you could do, I think you have used the function already. You know how to use this function and how to get the values as a NumPy array, correct? Mm-hmm. So one thing you can do is, so this function returns only one output, which is the data set. But you could decide that this function would also return the header. So you also have the header, or just write your own piece of code to extract the header from one of the input files. And then use that to write on your text file. If we have any trouble, we will chat with you. Yes, please. And also, if you want to have a short meeting online, we can make an appointment and you can show me your code and I can help there.
but I think it's good if you try first. Okay. Yeah, and it's normal that you having doubts about this because it's the challenging part, let's say, of one of the challenging parts of the assignment. Do you have more questions about the assignment? So you all have seen the assignment on the platform. So here I describe what you need to do, like I explained during the session. So here you can find all the steps for the calculation, and you have quite some time. So I think I gave that you still have 12 days to work on this, but do not hesitate to get in contact with me. And since you don't, yeah, sorry. So, please, and I proposed we will try to solve this assignment and have a short session next week for to present our challenges which we face and discuss it and finalize it. After that, we can amend and rectify for submission. Yes. Do you want to already set an appointment now for next week? Yes. Please. During the time of the class? So like next week at this time, or like when we started class? I think and Thursday is good. Thursday is good. Okay, let me check with me. Thursday is also good for me in the afternoon. Okay, no problem. Okay. So Thursday afternoon at what time? Maybe 6 o'clock. I understood next week. Okay. If you want to, it's not mandatory. So if you don't need to, if you don't need any help with the assignment, that's okay. Okay. So at what time that would be convenient? At 6 p.m. Fine. I think 6 o'clock. 6 o'clock means 5 o'clock my time. Dr. Motas, Yeah. is correct? I think yes, Dr. Ilga, that's correct. Okay. I will double check. I will post an announcement on the platform because it's a bit late for me. Normally I'm on my way home by that time. So I will check today and post an announcement here with the link and the time. Okay, students, maybe I mean 5 p.m. for Dr. Edgar, it's a bit late, so it would be, I mean, if you have the flexibility to have it at 4 Dr. Elga time, and it will be 5 Gaza time. Okay, no problem, Doctor. Okay, then this works for me, no problem. And I will just put an announcement as a reminder with the link to the virtual room that we can access. So then we meet on Thursday at 5 o'clock your time, the 5th of May, correct? Yes, correct. Okay. Sorry. So since you're not very busy and you don't have a lot of assignments and work to do, I prepared an extra assignment and a small work for you. So I think Dr. Motats explained today that you can, so that Pandas is able to read and write data in different formats, correct? Yes. Yes. And I think he explained about the CSV files, right? Yes. Yes. So I would like you to do a small exercise, but using an Excel file. And read data from an Excel file to Python, do some calculations, and then print out your calculations.
So I prepared a very simple, I just picked a file that I had on my computer. I will share it with you. Now I'm going to show it. So this is the Excel file. It's opening up now. It's an Excel file with some calculations. For an area in Cambodia, you have a command area, which is an agricultural area. So you have a tab called command area. And here you have some tables with some data. So for example, this table is what I'm interested in. And I would like you to read this table with Pandas. And then estimate for every column the average. So you have different values. For example, this is precipitation in millimeter per year. This is precipitation in million cubic meter. Evapotranspiration, water yield for the years between 2007 and 2019. Is it big enough, the font? Or shall I increase? Maybe better? Fine, fine. Yeah. So I would like you to calculate the average of all these data sets. So the challenge here is that you have different tabs and you have a little bit of a messy Excel file. Doesn't only contain the data you're interested in, but also other data sets. You have some additional rows on top, which are not very interesting. Plus, you haven't seen in class, you haven't tried to use functions from Pandas to read an Excel file. So that's something you have to try to learn by yourself. By looking online at the documentation of Pandas, try to find a function that can read an Excel. And you will see that it's not very complex. Did you get the idea? So this is also in the slides, and I will make a description as a small assignment. So you have this Excel file, and from the first tab, this command area, you need to extract this table into a Pandas data frame, and then calculate for every column the average. Is it? Do you have doubts? Do you have questions? Yeah. We got it. Yeah. Yeah. Okay. So it's good that you have the idea, and then when you try in practice, you will see that you will run into maybe some challenges, and that's maybe also something we can discuss next week if you have doubts. Okay. Okay. Now, the next part of the today's session is about using some of the functionalities of Pandas to work with time series. So what I would like to know now from you, if you, for your work, for your study, if you have used time series of data, measured data, simulated data, can you give me some examples? Which type of data do you use or have you used before? You don't work with apples and oranges, right? We can talk about fluoride discharge from the wells. Flow discharge. Okay. Flow discharge. During the time. Sorry, say again? The drawdown value in the wells via start time. Okay. And this time series of measurements, how frequent you have these measurements? Like you have one measurement every minute, every hour, every day, every month? Monthly basis. Monthly, okay. Another example? Anyone? Yes. Okay, and how frequent is the measurement taken? What? Every minute. 10 seconds, okay.
Anyone else? We recorded the rainfall depth as daily basis in the winter, so we calculate or measure, not calculate, the rainfall and recorded it in tabulated figure. The rainfall depth and intensity could be analyzed for future design and intervention. Great. These are all good examples. Now, as you see already, depending on what your measurement is and the purpose, you have very different frequencies. So you can record something every 10 seconds, every day, every month. And sometimes for, I don't know, maybe the question for, I forgot the name, but one person from you was talking about turbidity and pH. And you say we measure every 10 seconds. Now, maybe these measurements are used to analyze the condition at the desalination plant, and maybe they enter a model, I can imagine. And perhaps this model, instead of running every 10 seconds, runs every minute. So you need to find a way to convert your time series, where you have a value every 10 seconds. You will need to aggregate and then get a value every minute. So for every 6 measurements, you get one value. Do you understand what I'm saying? Now, how would you do this process of aggregation? Yeah, you can take an average, but in practice, which type of software you use to do that? You do it by hand on a piece of paper, or you use a computer to do this average? Using. Yeah, do you use Python to do that? No, I think Really, all the station plants here have SCADA systems. Inside the SCADA system, we don't know what's the programming language they was used for programming the trains and others. So it's already pre-programmed somewhere in a software, or someone might use Excel to do that. Did I hear Excel? Yes. Yes. I think it's a built-in programs. So you have let's say a fixed number of options because it's already built in. So if you are in need of a different aggregation or disaggregation, you have maybe an issue there. So you will have to do it almost manually, like using Excel, for example. It then becomes very challenging because you might have, if you want to aggregate yearly, you need to count how many days you have in a year, and years might differ because you have February that could have 28 days, 29 days, and it's always tricky in a way. So we are going to learn today how to do that in Python using Pandas. And then one more thing is when you do measurements and you record the flow, the turbidity, or the rainfall, your instrument might fail. Does it happen sometimes? Yeah. So you get some gaps in your time series, right? For a number of days or minutes, you don't have any recordings. So yes, something weird, something negative, and you're supposed to have a positive value. So this is also an issue in practice, and we need to find ways to fill those gaps. So what we're going to see today with the Pandas is how to fill these gaps in Pandas, using Pandas. Okay? Okay. Yes. So let's start working with time series. So we do some time series work and also some, so we will look at to work with time in Pandas and generate these frequencies of time
fixed frequency dates and time span, so periods, and also how to convert time series with different frequencies, so how to aggregate, how to disaggregate, and then we are going to look how to fill the gaps, handling missing data. Now, I can maybe try to do it. I would like also you to, if you have your computer open, then we can try to do things together. So maybe I will move to my screen here. Can you see the spider interface? Is this big enough in terms of fonts? Yes. Yeah. Okay, so let me take back this. So like we have seen before, we can import Pandas as PD. And now we have all the functionalities of Pandas. And then we can create a series with pd.series. And inside we pass a list. So from a list, we can create a time series. Now, maybe before I do that, I also import NumPy because I will need it. So my series is pd.series. And there I add a list with some values. So 3, 5, and then I'm adding a gap. So, and not a number, none. I don't know if you've seen that before in NumPy. And 6 and 8. So now we have our series ready. And I can see it also here. I have my values. It's a series of 6 values and 1 is missing. Now I can, I'm going to create a variable that contains some information about time. What we call it a date range. So I'm going to call it dates. So I want to link my data, which is now in my series, to time with the data frame. So the dates will be pd.date range. So I'm going to use a function from PD, from Pandas, to create a range of dates. And I'm going to start from 2013, January the 1st. And I'm going to have 6 periods because I have 6 values in my series. So I will say that periods is equal to 6. Now, can you tell me what is the default frequency when you create a date? It's called date time index as a data type. So when you use this date range, please create the dates and then have a look and tell me what is the frequency. And if you don't understand my question, you can ask me. Check the values inside dates and tell me what is the frequency. So you have, so the default frequency is days. I hope you all see it. So it's correct, your colleague, you see it going from the 1st of January 2013 up to the 6th of January 2013. So the hours, the minutes, and the seconds are all fixed at the beginning of the day. Do you see that? Yes. Yeah, okay. Yes? Okay. But we can, of course, change this based on our needs. So I could create a variable called time in minutes and use the same function, this date range. And
having the same starting moments, so 2013, 01, and 01, and then assign the periods. I want 6 dates, and I can specify the frequency as an additional argument to this function. So I can say frequency, and then as a string, I give minute. Now, if I create this variable, this time in minutes, you will see that the day is still the 1st of January, but then you have one, so this increment is only 1 minute. You see that? Yes, yes. Yes. So similarly, so you will find online all the different options for the frequency. So you can find many different types. I'm just gonna create one more. Please do the same because we will use it later. So I'm gonna make one variable where I have time in hours. So I will call it time hour. And I will have this time 100 periods, and the frequency will be hours, which is a capital H. And this will create, you see the size, this time is 100, and you have a value every hour. So at certain points, we also change date, becomes the 2nd of January, the 4th of January, and so on. So it goes up to the 5th of January at 3 in the morning. Do you have that? Can you please type OK or something when you are ready? Then we move on. I have one OK. Okay, تمام. Fine. 2. True. 3. How about the others? Just need you to type a few lines of code and create all this. And then in the next step, we are going to combine our series with the time and create a data frame. Am I going too fast? For you is okay. And I think the group is shrinking. No, it is okay. But please, if you recorded the session to look again tomorrow or after tomorrow. The recording is on. Yeah, don't worry. Okay, then I will start. But I like this interaction. I need to understand that if you are with me because I don't see you. So that's why. So let's create a data frame. Now, you've seen how to create. Dr. Elga, I would like to ask the students if they are okay, they can turn on the camera if they are okay with that. So it's yes, please. I mean, if you like you are free to turn on your camera, so the interaction is better. That's one thing. And the other thing, I think their group is shrinking because sometimes they have the internet issues. Okay. Yes, so they will come back soon, so don't worry, I guess. So. Okay. So yeah, please feel free to turn on your camera if you like. I think I would appreciate. So what I was saying is now you're going to create
a data frame. And you've seen how to create data frames with Dr. Motas before. One common name for a data frame is DF. So you will find in many codes, they call it DF or DFF. So it's a generic data frame, let's say. And I'm going to use the function data frame from Pandas. And the data will be my series. So the values from S. And I'm going to use as an index. You've seen the index with Dr. Motas, the dates. So now we will have a table with one column where you have your data and the index will be the dates. So there will be what I call it a time series. So you will see as an index, you have the time. And then here in your column, you have values. We haven't specified the header or the name of the column, and that comes to 0. Then I will create another data frame, this time a little bit bigger. So we have created this variable called time hour, where you have 100 periods. So I'm going to make a table with 4 columns and 100 values randomly generated. So I will do the DFF, which is data frame. And here I'm going to generate some random numbers in NumPy, np.random.rand n, and I will have 100 values and times 4 columns. So this is the shape. And as index, I will use the time in hours. And I will also give some names to my columns. So the columns will be make a list of some letters like A, B, C, and D. So if I do this, I will have now a table with a lot of randomly generated values. To be precise, 400. It will be 100 times 4. The columns you can see the names of your columns. So you have a first data set is A, then you have B, C, and D, and the time goes from 1st of January 2013 up to the 5th of January at 3 in the morning. Do you have it? These are my recordings of rainfall or turbidity or whatever you measure in your field and at your work. Just imagine. Please let me know when you have the table ready. Please, what is the difference between random.random and random.random? I believe, if I remember correctly, that is normally distributed with a hand. Is that correct, Dr. Motas? Yes, I think so. There are many different options to create random numbers. You can make them integer. You can make. You can have different type of distributions. So I think these are normally distributed. Okay, thanks. Do you have your table ready? Yes? Okay. Now, what is the first thing you do when you receive data? So you get an Excel file with some data or a text file with data. What do you do? The simplest analysis you can do to your data.
to understand if there are gaps, if something is weird, or if everything is okay. Yes, and how do you do that search? How do you look at your data? Okay, yes. Okay, but then I guess you have an interface, right, where the alarm comes and you get some red lights or whatever, and you have maybe some panels to look at. So what do you see in these panels? Or maybe there was someone talking about rainfall before, rainfall measurements. Are you still here? Yes. Yes. So when you get rainfall data, what do you do with it? We analyze the data and import the prediction for the rainfall intensity for future intervention for design. Okay. So, what is the common use for the design for 5 years intensity or 10 years? So, we analyze the data and using the Excel to graph the IDF curve for making decision. You said the magic word. You said graph. Let's make a simple graph. The first thing, let's have a look at it. Huh? Let's make a plot. Let's see how let's make our first figure in Python. So in using Pandas is very easy. Once you have structured your data into a data frame, so you can simply say dff.plot. And this will create a figure for you to visualize your data. Because when I just open this, I get a long list of numbers. And here I can look in the plots. Voila. Now I have my data. I can see my data. It's not very sharp now. You can, of course, save the figures and do many things with it. But we immediately see that these are my random numbers. I don't have particular gaps. And I get this is automatically generated. So this is a default layout for the image. It's generated based on the values you have inside. So your graph might look slightly different from mine because we are using random numbers. And then you have also legend to make you understand which one is the data set we're talking about. Now, here I have 100 values, so maybe not so easy to look at. You can also zoom in and look at certain parts, like we've seen when we were doing the slicing. I think you've seen it also with Dr. Motas. So I could say DFF and then select, for example, the first 15 records and just plot that and say dot plot. And then I will see a subset of my data. And this is for the first 15 minutes. And this is maybe more clear to look at the values and the trend. So this is just exploratory science. What you can also do is to, here I have 4 data sets. I have 4 columns, these A, B, C, and D. So I can plot them all in one graph, or I can decide to have a number of subplots to be able to compare the different data sets. So what I could do with Pandas, I could say my DFF.plot. I could specify I want to have every data set separately. So I could say subplot equal true. So this is and then I could specify the size of my figure. So in this case, you can play with this and see how it changes the size. I did a few try, and I decided that 8 by 8 is a good size. So that might change for other figures, and I can check something happened. What did I do? Subplots. I think this is the right one and the rest is correct. Yeah. And this is my
graph. So I went from this initial one where I'm plotting everything. So all the data sets is very hard to read. And I created this now. So I can monitor my different parameters, for example. And you were talking about turbidity and pH. I could have everything in a separate graph and then monitor how this evolves in time. It's quite handy. It's one line of code, a couple of parameters, and then I already have a figure that can show me my data. Can we please Dr. Algan, Yes. can we put some data in this graph, like the axis name, x-axis, y-axis, change the scale of the data, and can we interface more in the graphing the figure? Yes, you can personalize a lot of things. So this will be also the topic of the next session, where we will just look at data visualization. Here also, if you look at the function plot of Pandas, you will find that there are a lot of options that you can use so almost everything you ask yourself, can I do this? The answer is yes. It's just a matter. I also don't remember all the syntax and all the names for things, but we will point you out during the next session also where to find good reference to make your figures. So everything can be adjusted, basically. Yes, that's correct. So now it's just a simple thing. This is the default. That's what comes when you use the default. I find it already pretty advanced and pretty nice, already the default. Dr. Elke, sorry, but can you explain, please, the last code? This line here? Yeah. So I'm using still the same function, this plot. So I'm plotting my data frame, this DFF, this 100 by 4, and I decided to use subplot. So the argument subplot, it's by default false. So when you don't say anything about subplot, it's plotting everything together. Now I'm setting subplot to true because I want to have subplots. This is the first blue part here is one subplot. So I have 4 because I have 4 data sets. So I'm setting it to true. And then I decided to make a figure of size 8 by 8. I don't know if this is which unit it uses, but if I can try again and say I wanted 8 by 10, this will change the shape of the figure. So it will become, you see, so from here to here. So it's shrink this way. So maybe I should do it the other way and say I wanted, I don't know, 15 by 8, and will become more elongated in the horizontal direction. You see how it changes from this to this? It's just for visualization. So these are a few examples of personalization you can do on a graph, but there are so many more that you can do. Is it clear? Okay. Clear. Yeah. Yeah, it's clear, but I want to ask: is the false is it the default value or what? False. False is the default. So if you look at so this function has documentation. So if you look at the documentation in Panda about subplot, you will see that this argument, they all have their default value. And in this case, this subplot is false. So the basic one, the default will be showing all the data sets together in one figure. So if you want to have them separate, you need to specify that you want them separately presented. So here we just have 4 defaults. Yeah. Yeah, okay, thank you. And also the figure size is also managing the size by default unless I specify how I want them. So before the first graphs we did, here I didn't specify any size, and then it made the plot based on the data and on the values in the axis. Now, a little bit of calculation, what you could do, for example, with the rainfall, I think might work with other values, mostly. So my examples are always from the field of hydrology because that's what I
mostly work with, but I think you can apply that to other cases. So one thing that we commonly do with rainfall, we do a cumulative sum to look how much the rainfall is increasing. So you could do that directly. So I could calculate the cumulative rain by doing some calculation on my data frame. And one function is called cum-sum, cumulative sum. And then I could also plot this cum rain to see how it looks like. Dot plot. And this will be my cumulative rainfall. Have you ever seen a cumulative rainfall or rainfall data, except one person? I would like you to critically judge this graph. Does it make sense? No, actually, it's the first time. First time, but you know what the rainfall is, the rain. Yeah, yeah. You know, in Gaza, there is not much. There is only a few months you get rain. Just 2 months. Yes. You're blessed with sun, but water is important, yes. Anyone sees anything in this graph? No. So in my experience, sorry, please go. I just want to ask about the colors. Mm-hmm. Does it mean something or? Again, it's the default. So the first data set A gets color blue and the second, which is B, gets orange and so on, but you can also adjust that. Yeah, okay. So normally cumulative rainfall, because it's the cumulative, is the sum of the rainfall. So you, from the previous day, and then you sum, and then you sum again, it's supposed to grow over time. Here it's the cumulative is decreasing, is getting negative values. Have you ever seen negative rainfall? What is minus 5 millimeter of rain? No, I don't know. I think it's like evaporation. Doesn't make much sense, because we started with a randomly distributed set of numbers. So that's not great. That doesn't represent rainfall. So a better way would be to have some maybe real data, or deciding that you want some positive values. So the cumulative sum should look like this. I will not do it now. You can see it in the slides. Later on, you can try the line of code. So this is what I was showing. So this doesn't make a lot of sense, but what you could do is to have set a minimum and a maximum value. Say your minimum value should be 0, and then you get positive values, and then a graph of cumulative rainfall should look like that, or not necessarily a straight line. It's more of a straight line because it's uniformly distributed, and rainfall is not uniformly distributed. So you'll have periods almost flat in Gaza when you don't have rainfall, and then for the months where you have rainfall will start increasing sharply. Okay, but this, so I also would like, I think it's important in your career and at the end of this MSc program that you try to be critical towards the data, towards the things you do, the results you obtain. You always have to question it. So that's my message here, which is not strictly related to programming. Now, we are gonna play a little bit with our data. And we are going to, now we have this DFF. So we look at this DFF. So you have the one value every hour. We have an hourly data set.
And now we want to aggregate from hours to minutes. Sorry, disaggregate. We want to go from a value every hour to a value every minute. So what I could do is, so there is a function, this is called, so that I apply as a method, in fact, that I apply on my data frame, which is called resample. I'm going to resample my data set. From hours, I want to go to minutes. So will I have more or less values? If I move from an hourly time series to more values. More values, correct. How many more values? Like I think 60. 60 multiplied by 100? Yes, 60 like times 60 more. times. Yeah. 60 times 100, that means 6,000 values. Right? Now, but I have one measurement every hour. And now I want to get information for every minute. How can I do it? So the simple way is to say as frequency. So in this way, we create a new data frame, which has a frequency of minutes. But because we don't have information for every in between the hours, it's going to fill it with missing values. So if I do that, now I'm going to look at, for example, the head. I think this you've seen with Dr. Motats of my new data frame. By the way, the data frame now is here and is 5,941 values. And it's keeping the first because you have a measurement at the first hour. But then for the minutes that follow, you don't know what the value is. And then it's filled up with gaps, with not a number. But it's already organized. I think it will take, yeah, see, you have all these missing values for the 60 or 59 minutes in between, and then you have the recorded value for the next hour, and so on. If we are not happy about having all the missing values, one could also decide that you want to keep the value constant between the first and the second hour, but then still have an increased frequency of the time series. So what I could do is to use a different method and then fill in the values between the first and the second hour. So I could still do the resampling. So my dff.resample. I want to go to minutes. And then as a method, instead of s frequency, I can use pad. And this will keep the value constant. So if now I'm just checking the head to show you. As you can see here there were missing values. In this case, you don't have missing values, you have constant value. So if you look at this one, the value stays constant till the next hour. 44, 50, 58, yeah, and then it changes to the next value and then keeps it constant. Now you have a value every minute. They are the same values between the first and second hour. Yes, correct. So between the first minute till the minute 59, they are all the same. And then then you have the first hour and then it changes because this was
information available in your original data set that was in hours. So this is identical to your, so if you look at the DFF, you had values every hour. So the first record was this minus, in my case, for you will be different, minus 0.3382, so on. And then for the next hour, you had the 0.17. So it's keeping constant the value for the first hour. But now you have a value every minute. There are many different ways to fill this. So I'm just going to show you a few, and then you can also explore yourself. So another way is you could have, this is filling with the first value constant. You can also do a backfilling. So you can decide that the value stays constant but equal to the next record. So I could say, I could just copy this. And then instead of pad, I will have the B fill, so the backfill. So in this case, the value will still be constant, but equal to the next record. See, it's not constant from the first value, but then it changes. And then the next hour will change with the value of the next. So it depends on the application, what you need. Okay. We will also see some interpolation methods. Now I'm going to show you how to go from, this was disaggregation. So basically it's always more challenging to create data. So if you have records every hour and you want information every minute, you have a lot of uncertainty there because you didn't measure every minute. You only measured every hour. But then if you want to go from a measurement every hour and then aggregate and get something every day, that's something more easy to do. So I could, for example, create, now I'm going to go from an hourly time series to a daily one. So I will have less records this time. I'm also going to do a sample, and then I will take daily values. And like before, I can have as frequency. So in this case, they will be just taking the value of the first day. So if you see this D, oh no, sorry, I took the wrong, it's DFF, my data frame. DFF. Okay. So if I went from 100 records to only 5 for the first 5 days, and then for this day is taking the value of the first hour. And then for the 2nd of February is taking the value of the 2nd of February at midnight. But you could also decide to do like for, how would you do this aggregation if you had data for rainfall? If you had a station measuring every hour the rain and you want a monthly, sorry, the daily rainfall. Dr. Ilga. Yes. I want to ask about frequency and bed and bfill. Are they like a built-in functions in the program or what? Yes, yes. These are all functionalities that are available for data frames and the resample. So there are many different options. Now I'm just showing you a few. So as frequency, pad, and bfill, and now we will see a few more. I can maybe send you a link with
I think we have some links at the end of the slides where you can find also more info based on what you need. So you also don't have to learn. There is so much about all the different packages. So you should be a little bit selective. You cannot know everything of everything. So you should look at what you need. So in the moment you will need to do some resampling of your data, and then you have to think of what you need to do, and then you look if there is a function that can do that for you. I just wanted to give you a feeling of things that you can do. So back to my question about the rainfall. So if I want to go from hourly data to daily values of rainfall, how do I aggregate? We can use the function that you previously used in this example. It will take the first hour of each day. You could do that, but that wouldn't represent the rainfall of the day. So if you have at midnight 1 millimeter, at 1 o'clock 2 millimeters, at 3 o'clock 2 millimeters, and I don't know, at the end of the hour, day. yeah, or sorry, at the end of the day, you will have a lot more rainfall than in your first hour. Yeah. Cumulative as cumulative. Yes, yeah. you make a sum. So, and then we can do that also here. So there will be your dff.resample. And then I want to have it as a daily data set, and then I can use sum. And this will make the sum. Yeah. So we'll sum up together all the hours of that day and then use this total as the value of the day. So if I look at had, now the values, for example, they will be much bigger, but depends. This is normally distributed. You have negative and positive values, so the sum might still be small, but then in this case, you're at the high values. Or in other cases, I think there was this example about the turbidity. That might make more sense to have an average instead of the total. And to see, so you have a record every hour and you want to know what is the average within the day. So you could do exactly the same, but then you say, I want to make the mean instead of the sum. And this will give you the average value. Now you could also think of having, yes. Please, yani regarding return to the rainfall, our records in Gaza are in daily basis rainfall. We don't have hourly rainfall record. يعني recently before 2 years they are يعني Ministry of Agriculture imported instrumentation to measure hourly. But if we need to reflect the daily measurements in the past years to hourly measurements, can we use this function to convert the measurement to hourly basis? Is it reflect the actual or it is only for perspective or prediction values? So you will need to do something. So scientifically, it's not possible. Yes. So unless you use some because it's always difficult to downscale. So spatially, but also in time, because you are somehow creating data, and so you need a good reason to do that. And so I would have to do some research to understand if that even there is
a possibility to have some realistic disaggregation, because as you say, you have one value per day, but then you don't know if there was a distribution. So unless you know some statistics where it tells you most of the time it rains during the night, or so the distribution of rainfall within a day, it's something that varies also every day. So it's not something you can you could say I don't have that information, so I'm gonna split the daily value equally among all the different hours and say they all get 1/60th of 24, 1/24th of the daily value, for example, if you need for running a model on a daily scale, for example. But then more sophisticated algorithms, I don't know. It's not my field of research. The info, I will have to look it up. But once you have the algorithm and you have the function, then you can apply it in Python. So the programming is not really the problem. I see with your question more the scientific part. Okay, fine. So I'm going to show you how to do it though. So in this case is aggregation, but I think you can do similarly for disaggregation. So if the default function provided are not enough for your application, like here you have the sum and the average, for example, and there are others, you could create your own customized function for aggregating, for example, for your resampling. So I could make a function like we've seen, and I give it a name. I call it custom resample. And as an argument, I will need an array like. So I just call it array like, so that people will know which type of input I need for my function. And here I will return the calculation I want to be done. So I want, for example, to have the sum of the values, and I want to add a 5. So this is my new rule for aggregation. It's something that doesn't mean anything really, but you could write a function here that is meaningful for your application, like we were discussing before about the rainfall. You could have a distribution. You could have, at the same time, you could do some conversion. So if you want to change the unit, for example, while you are aggregating and disaggregating, so instead of millimeters, you want to go to million cubic meter or something, you could have the rules in your function. So once you create a function for the resampling, you can use it with the resample function. So I could have a new data frame where I do my resample of to daily. And as a function, I will apply my own custom function. Whatever name I gave to my function, now I can use it. I can use it to aggregate my data set. So I can create my own rules for aggregation. And this I have maybe some high numbers because I have a +5 or so. So it's summing up all the, in this case, I'm summing up all the values for that day, and then I'm adding a 5. Completely arbitrary in this case, but you could make the function you want for going from hourly to daily in this case. Do you have questions on this part? No, it's okay. Okay, I have a, sorry, please. So I didn't even ask you if you wanted a break. I'm sorry about that. I think it's been long already. I have a few more examples about the filling the gaps and do some interpolation, and then
it's finished the lesson for today. So if you agree, if it's okay with you, I can continue for another 10-15 minutes and then we can close a bit early. Would that work? Okay. So now we are gonna create a data frame with some missing values, and then we're gonna fill the gaps. Okay, so I'm gonna make some dates. And I'm just showing you another syntax. Before you've seen this 2013 with the dash. Now I'm not putting anything and it will still work. So if I have the year, the day, sorry, the month, and then the day also works. So there are many different ways you can provide dates to this function. So also their documentation can help you. Periods will still be 6. And then we have my data, which is an np.array. And we'll have some values, 04, 05, and then np.na, 07, 08. This is my data. I have an array with data, and then I can create my data frame with missing values, which will be pd.dataframe, and I have my data, and then as the index, the time, the dates. I'm going a bit fast, but it's a bit similar to what we did at the beginning. So now I have this data frame, which is one column with one missing value. And now I'm going to fill this gap. So I'm going to create the F field, and will be equal to my df missing with the missing values. And then I'm using a function which is called fill NA, so fill in the missing values. And then as an argument to this function, I can pass the value as a scalar, as a value to replace the missing value. So for example, I want to fill it up with zeros. And then my field will be identical, but then I will not have a missing value anymore. So instead of a missing value, I have a 0. Do you see that? Yes. Yes. Okay. So now I'm going to create a little bit more complex one with some more missing values. So, and then we look at other ways to fill the gaps. So I'm going to make a pd.data frame. And here I will have some random values. So first I create it, and then this time will be a 10 by 3. So I will have 3 columns, and I will have the others will be A, B, and C. Now I have my new DFF, which is only 3 columns and 10 values. And now I'm going to put some missing values in there. So I'm going to select some parts of my data frame with the iLock. I think you've seen it with Dr. Motats. And I'm saying between position 3 and 5 in the first row, sorry, the rows and columns. So first column between 3 and 5, I will add this, not a number. So now I have between position 3 and 5, I added these 2 missing values. Now in the second column, so column number 1, I'm also going to add some missing values between 4 and 6. Sorry. And now my DFF. So this is the evolution, is the same data set. So now I added 2 here, missing values, and then I'm going to do the same with the column. And I'm going to add a bit more missing values between 5 and 8. And oops,
Sorry, it's not the third column. So the third column has index 2. And now my DFF here also has missing values in the last column. I can also, like we've done before, I could plot it and then look at the gaps. So now I see that I have these 3 data sets, and then the first has a gap here, and then the B data set also gap, and the C data set has a gap. So now we're gonna fill up the gaps. First way to fill the gap, I could fill it up with the average value of the data set. So what I could do is my DFF field will be DFF.fill NA, like we did before with a fixed value, but I could add the DFF.mean, and then I could plot it. You see? So these were the initial one with the gaps, and now I filled it. I filled the gaps with the average values. Now this might not be ideal, so other ways to do it is I could interpolate. So I could, this will do a linear interpolation of my data set. So then I have my data set with gaps, and then we'll fill with an interpolation between the last valid number and the next valid number with the straight line. Like here, the green line, you see, and then we're gonna be filled with the linear interpolation. I guess you've seen the linear interpolation before. Correct? Yes. Yes. So now you do it, you know how to do it in Python with Pandas. And do you know other methods of interpolation besides linear interpolation? Linear is a straight line. Do you have any idea of other type of interpolations? SP-line interpolation. Sorry? SP-line. That I don't know, or maybe I didn't hear you well. No, SP-line is the one method used in GIS for interpolation, for linear interpolation. Okay. One method used by GIS, not, but we usually used in our applications the linear interpolation. Yes, and if you want to make it a little bit more complex, but still relatively easy, and you don't want a straight line, but you want to follow some, having some curves. Yes. Have you ever heard of polynomial interpolation? Polynomial. Yeah. So you can give an order, a polynomial order, and then will help you like defining a shape. So instead of having a straight line like before with the linear interpolation, then we'll follow the trends of your data set. So here you have a straight line and the blue line. And with the polynomial is following a little bit of trend, because it says, okay, here is going down, here is going up again. So maybe it's not so straight a line, it's probably curved. It's continuing the trends. It's fitting different type of curve to your data. It's more accurate than the linear for this case. Depends on the application, I think, and the type of dynamics of the variable you're measuring. Yeah, so in certain cases, true, but in other cases, you could introduce errors. So for example, if this was rainfall, for example, you always have to be sure that you're above 0. So if your trends is
taking you under, then is also not correct. So you have to see a little bit. But yes, this seems nicer, at least. In some application is better. That's true. Yeah. Okay, I think this is about all for today. So you have also in the slides a list of references. I can also look up something more specific for the time series to send you so that you can look up. And I wanted to thank you. I hope you will have a great holiday next week, great end of Ramadan. And I'll be in touch. So I will send you information about the exercise and then create virtual meeting room for next week if you want to have some guidance or some support for the assignment. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, Dr. Ege. But I have a question. Yes, please. Where can I find the exercise of the last time? Yes, so it's on the platform. So if you go here, you go to the data analysis and visualization and modeling. Yeah. And here you have compute infiltration map using NumPy. So here I describe the exercise and I added links to the data. So I explain what an ASCII file is. And if you click here, you could download the data sets and the script, information about ASCII format, and also the function in Python, it's here. And here you can also submit. And if you want, so there is also a folder where the data is exercise array. And here you can find the 3 data sets and the function. Yeah, okay, thank you. But Dr. Ege, can you please update the slides? Because we just have like 40 slides, and I think you have more than like. I think I did. So I think I did it yesterday or whenever I've been told that was a problem. So I believe that now is the correct one. So about NumPy, yeah? No, I don't mean the last slides, like the last lecture. I mean about this lecture. So here you don't have it? The Pandas, yeah. In the Pandas, you see is the old one. This is the old one. Yeah, Okay. we need to update the slides. Yeah. Okay, we will do it today. Yeah, I'll do it today. Okay, thank you, Doctor. My pleasure. Have a great evening, and then see you, some of you, next week. Thank you, Dr. Ege. Bye. Bye-bye. Bye-bye.